Okay, buenos días. This is the last lesson for this unit. Eso es la última lectura para la unidad. And so today we're going to introduce how to graph the inequalities for y equals mx plus b. So hoy vamos a presentar cómo hacer las gráficas de esos símbolos en las gráficas de y igual a mx más b. Okay? So, lo que quiero que recuerdan, what I want you to remember, is que ya aprendimos, we already learned how to do it on this graph. Okay, ya aprendimos cómo hacerlo cuando era uno más una línea, que x y la flecha, blah, blah, blah. So what we learned before was this was open circle, this was closed solid circle, recordando la diferencia que si no tiene la raya abajo, quedó abierto, y si tenía, está relleno, y luego la dirección de la flecha dijo a la izquierda, o hacia la derecha, aquí, hacia la izquierda, hacia la derecha. So para recordar eso, okay, so I want you to remember that when it did not have the line under it, it was open circle. When it did have the line under it, it was closed circle, and the arrow would point to the direction of the shading. So here, -5 would be 1, 2, 3, 4, 5, is open circle, shade to the left. 2, +2, solid, shade to the right. +6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, open circle, shade to the left. Eso era recordando cómo hacer eso. En la página que sigue, on the next page, I want you to practice this. Eso es lo que ya aprendimos. Eso nomás practicándolo y recordándolo. Okay, we already learned this. This is just to practice and remember. So en la página que sigue, haz esas tres. Okay, do these three, and then we will check. Okay, so ponga pausa en el video. Put pause if you want to try. 5. So +4, solid, shading. -3, open, shading. +8, solid, shading. All right. Ahora tenemos que entender cómo se hace cuando es mx más b. So we're going to learn how do we do it when it looks like mx plus b. Lo más importante antes de empezar, the most important thing to remember before we start, how here it is an open circle, for here it will be like open line. Okay. This will be solid line like normal. Okay? So, yo estoy diciendo que cuando el círculo era abierto va a ser una línea abierta con espacios. Cuando es sólido se conecta con línea sólida como ya hacemos en clase. Pero es otra parte muy diferente. Okay? This is the part that's very different. La flecha no apunta a cuál lado. Okay? The arrow is not pointing to what side. The arrow is pointing to up or down. La flecha necesita apuntar arriba contra abajo, pero la flecha parece así. So, ¿cómo es arriba para abajo? Okay, I know the arrow looks like this, so how does that mean left or right? So, if it was left, si apuntando a la izquierda, que fue apuntando para negativos, eso quiere decir apuntando para abajo. Y si la gráfica era apuntando hacia los positivos a la derecha, eso quiere decir sombra arriba. Okay? So if it used to be like this, which meant shade negative to the left, this will mean down. Shade to the right will mean to shade up. So yo puse dos ejemplos de slope positivo y slope negativo. Okay? I did 2 examples for positive and negative slope. Porque ese apunta hacia negativos, que se apunta hacia abajo, va a ser todo sombra abajo la línea, todo sombra abajo la línea. Aquí hasta la derecha is pointing to the right, that's pointing to positive, that means shade is up, so the shading is above the line. Okay, so otra vez, hasta negativo
means down. Hasta positivo means up. Y el problema es que tú dices, oh, apuntado a la izquierda, aquí apuntado a la izquierda, pero aquí a la derecha. Entonces no tiene nada que ver con izquierda y derecha, ahora tiene todo que ver con arriba y abajo. So I want you to notice that here it's pointing to the left. Well, maybe the shade is to the left, maybe the shade is to the right. So you have to know, now the shade means up or down, because this is down, up, down, up. Okay, depende cómo va la línea, depends how the line is to where is the shading. Okay, pero hacemos ejemplos, let's do examples. The points are in the same place. Okay, los puntos mismos están en el mismo lugar. So starting at positive 1, negative 3 the slope. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1. But before you drew the line, antes de hacer la línea, tienes que pensar, is it a line abierto or is it a line sólido? I need to understand it to think. If it has no line here, that means open. So the line is open. Okay, so no, si lo haces así, incorrecto. Okay, don't do it like that. It needs to be open. Now, where is the shading? Dice que apuntando hacia la derecha es para arriba. So la sombra es arriba de la línea. Okay. This one starts at -4. The slope is 1, 2, 1, 2, 3. It has the line, so the line is solid like normal, but it will have the shading. Pointing to the left is down. So esa sombra es abajo de la línea. Eso recuerda, hacia negativos es para abajo. Hacia lo que era positivos es arriba. También se puede decir que, bueno, no quiero confundirles. Okay, that's it. One more. This one starts at 6. The slope is 1, 1, 1. This has no line, so it is dotted. And the arrow point to positive means above. So arriba de la línea. Okay. So aprendemos esta en la misma unidad porque sigue practicando la gráfica, pero ahora entendemos un poco de eso. Okay, we learn this at the same time because it's sort of the same type of graph. We're just learning how this and this mix together. Okay, so si quieren practicar, si quieren hacer como varios, if you want to do like 2 or 3, 2 o 3, lo que tú quieres practicar. Okay, so you can put pause in the video, practice 2 or 3 of them, and then I will put the answer, okay? So let's see, -5, boom, 2, 2, 2, 2. It is solid. Point to positive means up. So above the line, arriba de la línea. Here, the point is 0, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Solid. Wait, espera. Sí fue sólido. Okay. Woo, I thought maybe I was not supposed to. Okay, this is also solid. And to the right means up. I mean arriba de la línea. Okay, this one, it says +5. Slope -1. The line is dotted. And the arrow point to the negative means down. So abajo de la línea, below the line. All right. So the homework, que no hay una tarea, se puede decir, sobre ese tópico. Vamos a seguir practicando eso después del examen. Okay, we're gonna finish practicing this after the test. So the review, it's 1, 2, 3 pages. No hay cuatro. Okay, just 3 pages. So I wanted to give you today in class to work on part of this and give you more time on Monday to finish, then give you the answers. Ok,
que es lo que vamos a hacer, que el repaso es en 1, 2, 3 páginas, que van a tener hoy para hacer lo que se necesita y también van a tener tiempo lunes para terminar. Si tú trabajas muy lento, tal vez tienes que hacer por lo menos mitad. Okay? You probably want to do about half of this now and have half for Monday. Okay? So no es tarea, pero es necesario hacer entre hoy y lunes. Okay? So it's not homework, but you need to finish it between today and Monday. All right? Have a good day.